Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague here, Mariama Sane, every week talking about your health. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci QTV si seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Mariama Sane ñoo leen ko dee indil fii nii semaine bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Assalamualaikum bani Gambien ko lanin jubirlal mbal konton na kabo QTV bitabi mbato ka fali kon dalta ka kalle nyamen lokon alla jata kende ka chamen ikafa Health Link ngawale nati ale jangbi aldimma Mariama Sane aning Dr. Bafango Dr. Abubakar Jah wolle be siring ale jam pour kanyin ka chakale. Today we're bringing in a very important topic because this month is considered to be AIDS month, but first of December is moreover considered as HIV/AIDS International HIV/AIDS Day. So we want to talk about HIV today. Obviously, HIV has been around for a while. It has done a lot of harm and has caused a lot of fear and anxiety among people. And because of that, in the past years, a lot has been talked about HIV, and I doubt there is anywhere in the world, in any nook and corner, where people have not at least heard about HIV or know something about HIV. So it is going to be a simple thing to talk about, but we are going to delve into some of the details so that people understand the disease even more, because nowadays the hype is not that much on this topic, and people are not talking about it as much as before, because we assume that people already know about it and understand it. But in this program today, we will delve into it, and we have a guest who is representing the World Health Organization and is responsible for infectious diseases in the Gambia from the World Health Organization, under which HIV falls, and we're very happy to have her around. But just before we introduce her, we will translate this into Wolof and in Mandinka, and then introduce her and delve into this topic. Mbokk yi tey lu ñu bëggoon a waxtaanee mooy feebar bu bon bi nga xam ne ñu ngi ko dee ooyee ñun feebar bu bon bi, waaye mooy HIV/AIDS. mu nekk loo xam ne yàgg na ci askan bi ba ta def na ay tafaar yu bëri yoo xam ne tax na ay waxtaan yu bëri moo ci daan di xew ba nit yi dem nañ ba ci xam lu bëree bëri te man yaakaar naa ne foo munti dem ci àdduna si léegi nii xale boo munti laajte sax ñu ci bëri dinañ xaw a xam lan mooy feebar bii nii, waaye feebar bu jara waxtaanee la, feebar bi nga xam ne xale war na cee xam dara, mag war na cee xam dara, parce que ñàkk a xam gi mun naa tax sax nga def ay jëf yoo xam ne xëj na feebar bi ñëwal la. kon dina baax tey ñu waxtaanee ko. lu tax ñu ko waxtaanee nag mooy dimanche bi passé mooy 1 December, moom lañ wax ne mooy bés bi nga xam ne jagleel nañ ko feebar bii nii, àdduna si yëpp jagleel na ko feebar bii nii, te weer bi nii yëpp dina baax nag nit di waxtaanee feebar bii nii pour nit yi mun koo fàttaliku. tey nag ñu am mbégte am fi benn gan bu mag boo xam ne mu ngi liggéeyal mbootaay àdduna si nga xam ne moo yore wér-gu-yaram àdduna si ñu ko ooyee WHO branche bu nekk fii nii ci Gambia. moom foofu la dee liggéey tam moom liggéeyam dafa màcc ci façon yi problème yi nii nga xam ne moom la jàngoro dee indi ci biir yaram. waaye nag balaañ leen wan kii kan la, dina bàyyi Mariama mu waxtaan ak suñ mbokki mandinka yi wax leen ci topic bi nga xam ne moom la ñoo dugga. Mbari ngol comme ali docteur moy nyamin dorong bin na kacha nyabe tilina courant wala mi yalon ko courant ku mayari mbalem ada courant mu courant nete mi yalon ko aka mantora jamal ke dunia kono ka fa courant mi HIV jamal ka fay sida dol ka fay AIDS bin na kacha nyabe tilindi wala ado nyin courant mu courant nete mi yalon ko ku maya batele pour nga kacha bayri ya courant mi yalon ko aka tinyar baleke hadama dingo jato kono ado nunto amu courant nete mi yalon ko mol ka kacha bakele
bari comme nga fo nyamin dorong docteur ya fo nyamin dorong kabrin wato wato kata nyamin dorong mol buka courant kacha bake sang wala tinna nga je ko kumaya tele pour ka nyin kacha ke bi mol ye nyin courant mi yalon ko courant kurum balem pour mol ya kacha banko dingole pour isa faham adun ning atarali ajibe nyin December karo tili follow nyin wala lungate mi yalon ko dunia be ya londi pour ka nyin courant jurandi akamto ko December karo tili follow nyin mol ka nyin wala ka wala mol it date wala dunia be ka nyin courant jurandi adun ngaje ko saying niaje mol buka kacha bake aketa lako hani ye dindi wodindi nyin kadrong aseke salone njikita wala tina mol buka bari ngaje ko fana kumaya tele pour ka banko dingol hakilo bulandi bayri ya mu courant ne temi alon ka kuma batele comme nga fanya min dorong adu nga mu courant ne temi alon ko jankaro mi yatinna akadum hada badi ngobalo kono wo jankaro nyi nyanta ka kachale bayri ya kuma tele comme nga ya fanya min dorong bi nga luntam bale soto mi alon ko bongo mi alon ka marata dunia be jata kende ala nga wo luntam wala soto jang wala nata nya adu nga tela do ko mo minti wala jankaro min li alon ko ika ta hada badi ngobalo kono wala sa jankaro ti bi nga tele nati jam pour na nyin kacha courant kacha bayri atela do ko nyatilinta wala adunga be do ko la nyin dunia ay dunia be la jata kende abungote ka fomu ye WHO bari janning mbate itandi la mul la dorong njikita pour nga mol foko na kacha nyabe tilina nyin HIV courant nella mi ya lon ko njikita ka kuma ya batele bayri ya kacha ma wara adun njikita ko nyanta ka kacha wulindile pour banko dingol ya faham otombe kacha sindila docteur la pour ay nyin luntam batandi ajiber lalla. Thank you very much. So our guest today is Dr. Shamila Jah. She is the National Professional Officer for Infectious Diseases of the Gambia Country Office, WHO Office, and she is very kind to be with us here today despite her busy schedule. Dr. Shamila, you are welcome to the program. Good. So we are talking about HIV today. And I'm just interested to know, HIV has been here for a long time. People have been talking about it. There was a lot of hype about it. And in fact, some people claim that they could cure this disease at some point. How bad is the HIV epidemic in the Gambia now? What is the prevalence of HIV in the Gambia now? Thank you very much. The prevalence of HIV in the Gambia is about 2%. The epidemic in the Gambia, we have been very fortunate that it has been quite stable. Sometimes the prevalence fluctuates. The lowest we have had was 1.3, and the highest is about 1.9. So it's been below 2%. And that is a similar picture to the West African region as well. Well, that is very great. That means that out of every 100, there are only 2 people who are having HIV. That may seem like a small number, but again, it means that it is something that we should take care of. mbokk yi lu ma njëkk a laaj suñ gan bi mooy Dr. Shamila Jah nga xam ne moom mu ngi liggéey WHO di ki nga xam ne moo yore bépp feebar boo xam ne jàngoro bu jógee ci biti yaram bi moo dugg ci biir yaram bi waral ko lu ma ko njëkk a laajte mooy ne ñun yàgg nañ di dégg mbiri HIV AIDS demoon nañ sax ba garaawoon na garaaw boo xam ne ñu ngi daan wax ne fii nii am na ñoo xam ne dinañ ko faj waaye lu ma ko njëkk a laaj mooy naka la garaawee fii nii ñaata nit ñoo am HIV AIDS bi mu ne nag ci gëstu yoo xam ne ñu ngi ko gëstu fii nii luñ gis mooy ne ñu ko am téeméer bu nekk boori ñaari nit ñoo ko am égut sax ñaari nit mu ne nag ñun am nañ saas ne nekkut di gën a garaaw comme naka la yeneen am na dëkk yoo xam ne foofu la moo gën a garaaw waaye fii nii mu ngi amoon time boo xam ne mu ngi toll woon ne téeméer bu nekk benn nit rek la boori benn nit léegi nii téeméer bu nekk ñaari nit loolu la ñu njëkk a wax ci mbiri HIV Mariama.
Mbadingol coming file nyamingal nunto ko min soto ka fay Dr. Shamila Jah Dr. Shamila Jah dunga be do ko la bungale to mi alon ko tolle marata dunia be la jata kende ala dunga foko coming atela do ko nyatili ta coming jankaro mi alon ka bo hada madinga balu kono kata do balu kono woto nying HIV kuranga be wala nyama aya nyinin ka doctor ya nyinin ka min na wolon kuranga nying aketa nyaadi le na banko kan te atandi ala ko coming tolla banko kan alhamdulillah mantara sele kan wara mantara lafa kan mol mini ka soto woto hadama din keme wo keme drong mofula le ka soto woto womu kulete mi alon ko itolba jube kan adunga mantara sele kan docteur la nyinin kar ala nyinin kar fulum walati keme wo keme mofula le ka soto woto womu kulete mi alon ka betata doctor. Thank you very much. Dr. Shamila, we have seen the havoc that HIV has caused in the world. We now know that HIV has caused upwards of 30 million deaths, people who have died from HIV. And currently maybe up to 37 million, we have heard, in the world have HIV. So it's a bad criminal, the virus that causes it, isn't it? And we know that criminals have their modus operandi, isn't it? That you know, they have a way that they do their stuff. So if a thief, some thieves come in the morning, some thieves come in the evening. Talking about viruses, you have the cough viruses like the influenza virus, which attack the respiratory tract, so they cause a lot of problems there, and you cough and you cannot breathe properly and so forth. We have things like the rotavirus that cause diarrhea, so they attack the cells of the intestines. HIV, how does it do its crime? I think I will describe it the way you used to describe it. I think you used to mention that there are soldiers in the body, which are actually the immune cells, which help us protect us from getting infections. So what the HIV virus does is a very unique kind of strategy that it uses. So it targets the immune cells, and when it targets the immune cells, it takes over the immune cells, it destroys them, starts replicating itself using our own cells, and in that process the body now becomes completely defenseless, and a person who has the infection is now prone to getting most other infections, common infections that normally we would have been fighting, because as we are all speaking now, we have been exposed to different viruses, but our body is fighting them. So that's why we don't have the symptoms. But when our defense mechanism completely breaks down, then even the minor infection that you're talking about, like this influenza, pneumonias and all of that, then we start having a lot of infections and also some kind of cancers. So we become very vulnerable. It's interesting. So that means that basically it renders us defenseless, and then, you know, any other thing can happen to us, in short. Exactly, and that is what is called immunosuppression. It suppresses our immunity. Okay, and for those people who speak English, that is why we call it the human immunodeficiency virus, because it causes the immune deficiency. Mbokk yi Dr. Shamila mu ngi ñoo wax loo xam ne lu interesting la, mooy naka la virus bii nii nga xam ne virus la. Ñun waxtaan nañ ci suñu njëlbeeni waxtaan, Mariama, foog naa yaa ngi fàttaliku waxtaanoon nañ jàngoro yi nga xam ne yëpp am nañ, lan mooy virus, lan mooy bacteria, lan mooy parasites. Bii nag ñu ne virus la te moom ci jàngoro yi yëpp moo ci gën a ndaw, waaye lu ma ko njëkk a laaj mooy ne ñun gis nañ ne HIV bii nii, jàngoro bu ndaw bii nii, tafaar yi moo def bëri na ba nga xam ne depuis bu mu commencé ba léegi nii, wala bu ko nit yi xàmmee ci feebar yi ba léegi nii, rey na lu ëpp 40 millions yi nit. Gambie yëpp ba Gambie da 2 millions yi nit rek a fi nekk, waaye reyagum na lu ëpp 40 millions yi nit. Tey fuñ toll nii ci àdduna si nii, lu ëpp 40 millions yi nit ñu ngi dunda ak HIV bii nii. Ma ne ko nag képp ku bon wala naka la ñu oyatee criminal ci wolof, foog naa ne bandi, waaw, bépp bandi boo gis am na nu moo liggéeyee, te virus bi tam bandi la. am na ñoo xam ne ci suba la ñoo ñëw sàcc si, am na ñoo xam ne ci guddi la ñoo ñëw, am na ñoo xam ne paaka la ñoo indiwaale, am na ñoo xam ne fetal la ñoo indiwaale. Ma ne ko nag bandi bi ñuy ooyee HIV moom naka la dee liggéeyee, parce que am na yeneen jàngoro yoo xam ne am nañ ko. Jàngoro socc moom daf laa attaque ci dënn bi,
ak ci nokkeekaay bi nga xam ne yow problème bi yëpp ci nokkeekaay bi la moo nekka sa bakkeen yi di siit ngay sixat nga mun a ñàkk a nokkee yooyu noonu am na beneen jàngoro beneen virus bu ñoo ooyee rotavirus moom ci butiti la dee dem yàq butiti ba nga xam ne doo mun a téye dara loo lekk rek biir bi di daw ngay wëccu ma ne ko nag HIV moom bandi bi moom naka la dee liggéeyee mu ne ñu ndekete bii moom moo gën a garaaw ci gaa yi parce que ñun yàlla daf ñu def ñu amee kaaraange ci suñu yaram bi am na ay cells yoo xam ne ci suñu yaram yi seen liggéey yëpp mooy pour aar ñu nga xam ne lépp lu dugga ñoom ñooy xeex loolu noonu mooy suñu soldaari yaram yi mu ne nag bii nii moom duy jéem a dem sax ci nit yi moom ci soldaar yi rek la moo dem su demee faagaagal soldaar yi yëpp nga xam ne yow doo amati benn kaaraange ci sa yaram lu ñëw rek dem nga xam ne feebar yu ndaw yi ni nga xam ne lu ñu doon wax léegi mooy ne ci jaww ji fuñ toog nii virus boobu nga xam ne daf dee def sixat mu ngi ci jaww gi nii man maa ngi koo nokki Maria maa ngi koo nokki moom mu ngi koo nokki waaye suñ kaaraange yaram bi moom moo ko dee rey ba nga xam ne xëj na ci at bi nga am problème benn yoon wala ñaari at yu nekk nga am problème benn yoon waaye ki nga xam ne nag dafa am HIV bi ba kaaraangeem bi yëpp dem lum nokki rek feebar te feebar boobu noonu pour faj ko doo ko mën a faj parce que faju yu ñoo faju nii yëpp kaaraange yaram bi daf ci dee bokkaale dañ laa jox garab mu dimbali kaaraange yaram bi mu dimbali la mu ne nag virus bi ndekete moom noonu la dee liggéeyee dafa dugg ba ci biir yàq sa kaaraange yaram yëpp nga xam ne lu ñëw rek faagaagal la doo ci mun dara mu yàq sa yaram bi Mariama mbaɗigol commin ninga taral ka programme mula moynum na programme kum folo nale ka chamin commin jankarol minin ya lon ko ka tatano balo kono ka hadama dingo tora adu nyin jankarol nga fale ko jankarol dol bije wol katan na niji dulale tay saje ko ning atara imari to ta dronga se batandi nga foko jankaro do fanam bije tubabol ka fay rotavirus wodun kan wolle mai saje ning atara foto na foto tan wol to dron kan wol tinya isaje mari kono se bay ni fanan ka fono woto wo jankarol mate nyin jankar kilingom batele kacha kanteng komi nga fale nyamin na luntamba Dr. Shamila Dia nga foka bota ma bungale to miya lonko ja imarata dunia be jata kende ala adunga tele do ko nyatilinta jankarol la nga foko mi minka bo balo kono kata balo do kono ma Dr. Lunglanyi ninka coming aya fay nya de la kay ko nying jankaro aya fay comme balo mi ya lonko nga fo kacha folo dula to ko balo ay sojaru le soto mini liya lonko e ka balo tanka kuran jamal la adu ning atara jankarol dul dun taje nyim balo la sojarul wolle ka wo jankarol kala pulu hada madingol si ifango soto no bitu nga nyin ka coming nying HIV jankaro aka do ko ke nyadi le balo kono Dr. Shamila ya fay ko kay ko coming ate fango ka fo nyamin ka fo balo e sojarol de soto minidi alon ko ngafo nyami kan bala jatol mako e puruka jankar kurungal mini yalon ko lafta ka dumbalo kono ka telefoning atara coming hani fresco fo ninga soto wolle ka kele fo ye bon jato kono nyini ka HIV la do ko kaya ka wo sojarol le mutake be kilin fa bayri dol bije wol katale e fa bari ning atara nyi ndongali sembo soto e ke bandil bari nyindu nga ka baro sojarol minidi yalon ko kan tanka jankarol sasa mesengol la ni jankar mesengol aka wolle be mutake be fa adunga te ka fo lafa bala jato kono fo isaji ko ning atara ay wo be fa ay be kele balu kono ning atara kuran nata drong ita mari isa tano le bayri jankarol minika sojarol minika jankarol kele balu kono waka le wol be fata ka fo nyamin komin tolbe sidin te nyamin ning atara mo yalon kay jankaro sota tota ntol mini bebe sidin jang balu sa kele nole bayri sojarol bijele minil sem mako pour kanyin kele bari ning HIV tiol ila balu jankaro be ka fale adunga ka fewo fe nata dorong isata no woto HIV jankaro kadu ko ke wala nyama balo kono ka sojarol be fa isa je ning atara kuran nata dorong imadi nya setilinga le isa soto no kata barinke doctor. Thank you very much Dr. Shamila. We have just mentioned here that some of the diseases you can get it by being near somebody, like for instance if I had a influenza virus and I cough here, it is possible that you can get the virus just because you're near me and I'm coughing and you're breathing what I am coughing. We all know, the whole country knows that if somebody has Apollo, which is from a lot of time a virus, if you are near the person because the virus is floating around, you can get that Apollo virus. For HIV, how does it transmit? We know it's an infectious disease, but how does it go from one person to another or from the environment to another?
So HIV is primarily transmitted by the exchange of body fluids. And body fluids we are talking about here is blood. We are talking about breast milk. We are talking about semen in the male, and vaginal discharges and fluids in the female. You cannot get HIV by doing day-to-day things, for example, like hugging somebody, eating together, sharing cups or plates, even kissing, for instance. You cannot get HIV through those means. So it's only with exchange of body fluids, and most of this, if you would translate into actions, it's sexual transmission, or breastfeeding, or injection use. For example, if someone there are some people that are drug infection, injection drug users. They exchange syringes. Thankfully, that is no longer happening in the hospital nowadays. It's one syringe use. Before, in the past, we used to sometimes boil the syringes and share. Use one syringe for many people. But nowadays, it's single use only. That doesn't happen in health centers, facilities, although it is still documented to still happen in some facilities. Yes, it is still documented. But I'm sure it is not in Gambia here. It's actually it's globally. It happens globally. A certain percentage still happens where you share. There's a bit of sharing that's still going on. Okay. Yes. And just so that our listeners know also, blood transfusion now again, especially in the Gambia, as far as I know, it is all being tested for HIV before it is transfused into somebody else. Is that right? So now we're talking about, there are two types of testing. Yes. Now for HIV, there is a serological test, which is a rapid test, and that detects your antibodies. However, if the person has been recently infected, the person doesn't develop that antibodies, so the serological test will not test. We cannot detect that unless you do a PCR, which detects the virus itself. So if the person happens to be in the window period, in that period where you were not able to test by serology, you will still be able to get by blood transfusion. So blood transfusion, if you want to properly screen blood transfusion, you either find a group of donors who you know that you're following them up, and you know that they have a very good history and they are not going to get the virus. So those ones you can do serology. However, if it's a new donor completely that you don't know really, when we have never had them on your list, you don't know them, there's a possibility. We cannot eliminate that they may be in the window period, and therefore your antibody cannot detect it. That's very interesting. So in layman's language, if I were to transmit it to our listeners, what would I tell them? Is it safe to have blood transfusion, or is it unsafe to have blood transfusion? Would I be worried when I go to hospital and they tell me that, well, you need a blood transfusion, and we know that not all blood is checked with PCR because it's a very expensive thing. We only do the serology. So is it safe? Mostly it is safe because with the serology, it's very high specificity and sensitivity. And most of the time that people bring donors, they don't bring any anonymous donor. They either bring their own, relatives, like for example, a child, maybe the parents, one of the parents will give, or the relative. So for that, it's not a big concern, but there is this possibility is still there, that it could happen that by, if you're giving a lot of blood, if you need to give a patient a lot of blood, and then you get an anonymous donor, and you just did serology on that, there's still a possibility, but it's very negligible. Good. Yeah. So what I am reading from you is that yes, there is a risk when giving blood transfusion, and that means that health professionals should not take it lightly. You cannot just see somebody with a mild anemia and you say, let us transfuse blood, but because even apart from the HIV, there are some other infections that you can transmit. But that if it is in a life-threatening situation, then it is safe enough, and people should not worry about. So weighing the benefits against the risk. So we have to weigh the benefits against blood cannot the risk. be 100%. No one can tell you that blood can be 100% safe from anything.
But when there is an when there is a indication, need, then of course, people should be assured that, you know, it is quite safe yes. to have their blood transfusion. Sure. Just before we go into the translations, I wanted just to exhaust this part of things in terms of the ways that it can be transmitted. So now my understanding is that most transmissions in the Gambia, as far as we know, is probably heterosexual transmission. Yes. Blood transfusion is minimal because we are testing them. Nobody is using syringes or needles on different people except for drug users who are still doing that. Circumcisions now, everybody understands that they don't use the same knife to cut many people and so forth. So basically we're saying that most of them are transmitted. So the other means of transmission, which is also quite common in the Gambia, is the mother-to-child transmission. Mother-to-child, yes. And a mother can transmit HIV virus to the child even without the breast milk. That's the process of having been inside the womb and through delivery. You can transmit the infection. However, there's the interventions, I'm sure we'll come to that. We'll come to that. Yes, where you can completely actually even prevent the baby. The baby can be born to a positive mother and will be negative. A positive mother can have almost 4 or 5 negative children. So with interventions. So these are very important interventions. We will dilate, and they're all available that, in the country. And even breastfeeding, I understand that we can give some medications and it can be safe enough for the mother to give breast. These are very interesting things, and I think we should dilate into that. There's a lot that we have to translate from the wealth of information that she has given now, but we will try in Wolof, and Mariama will try in Mandinka as well. Mbokk yi luñ duggoon léegi rek mooy ne lu ma ko laajte mooy ne xam nañ ne socc waxtaanee woon ko ne ko fii mooy fresh cold ak yooyu noonu si jaww ji nga koo jëlee mooy ne su nekkoon ne kenn si ñun socc na fii nii ñun ñëpp ñu nekk ci néeg bii nii balaañ fee génn keneen dina socc ñu xam ne tamit am na yoo xam ne léegi nii su nekkee nit ku tilim la mu ngi am biir bu daw mu defal lekka keneen lekka boobu noonu mun naa am kooku noonu am ko xam nañ mbiri Apollo fii nii ne Apollo su ko nit amoon léegi nii ñun ñëpp ñu toog si néeg bi kenn am ko fii nii suñ jegee nii rek balaañ fee génn keneen tam xëj na mu am Apollo bi ma ko doon laaj nag HIV ci boppam moom naka la dee jógee ci nit dem ci keneen because xam nañ ne jàngoro la boo xam ne daf day jógee ci nit dem ci keneen mu wax ñu si njëlbeen bi ne moom sant yàlla nekk na feebar boo xam ne melut ni yeneen feebar yi nii nga xam ne moom lañ wax léegi nii su nekk nit am na HIV toog fii nii su ma ko nuyoo wala ma lënga ko wala sax ma fóon ko wala ma bokkaa moom lekk ci benn bool wala ma tiddaa moom benn lal yooyu noonu yëpp du tax ma mun a am feebar bi ci moom kon loolu noonu lu am sens la mu ne nag feebar bi nag moom ci ndoxi yaram yi la dee jógee mooy léegi nii ndoxi yaram yi nag luñ ci miin mooy ne comme léegi deret su nekkee ne man gaañu naa suma deret bi yow it nga gaañu sa deret bi laal dugga ci sa biir deret bi loolu nag moom lu ko waral bëriwut noonu ndoxi sëy yi comme léegi ni góor ndoxi maniyu bi daf dee bëri virus bi su nekkee ne dugg na si jigéen gi mun na koo am ci moom jigéen bi tamit si boppam ndox buy jógee ci yaramam bi suy sëy loolu tamit mun naa tax góor gi am ko ci moom wax na fii nii tamit ne beneen bi mooy péngu yi waaye péngu yi sant nañ yàlla ne léegi nii amul benn péngu boo xam ne di nga ko péngu nit pénguwaate ko keneen man xaw ma lopitaan boo xam ne mu ngi def loolu noonu fii nii ci Gambia te nit yi sax xam nañ ko ba nga xam ne léegi soo péngu woon nit bugga maa usal di sim péngu bi damaa bañ nga péngu ma kon loolu noonu bëreetut wala amatut mbiri xarafal yi xamoon nañ ne dañ daan jël benn paaka xarafal ñu bëri su nekkee kenn si moom amoon na ko den nañ ko mun a am boobu noonu tamit wàññeeku na waaye mu ne beneen boo xam ne léegi nii mu ngi xew mooy bi nga xam ne dafaa jógee ci yaay bi dem ci doom bi ci biir bi ci boppam wala su nekkee ne yaay baa nga koo jur foofu la gën a bëree mooy si time jur bi wala tam si time nampal bi waaye nag wax na ne am na garab yoo xam ne ñu ngi ko am léegi nii yoo xam ne soo ko joxee yaay bi ci biir bi ba moo wasin sax mun naa am ñeneenti doom juróomi doom sax te mu ngi amee feebar bi waaye duñ dem ci doom bi am na garab yoo xam ne tam soo ko joxee yaay bi suy nampalit tamit dina wàññi naka la ko mun a joxee doom bi ci lu bëree kon mel na ni xam nañ léegi nii naka la dee di jógee ci nit dem ci nit suñ demee nag ba ci biir nag dinañ dugg ci mbir yi nii parce que lu am important la pour ñu xam ko parce que bokk na ci problème yi HIV AIDS mooy ne nit yi dañ ko dee ñaawlu mooy ne ku ko am
ñëpp di la tegee boor daal loolu noonu dinañ dugg ci waxtaan boobu noonu xam naa suñu amee time waaye Mariama wax li ni ci mandinka mading wal hani kabi dorong ka kacha continue komi nga fali nyamin dorong nga foko ning ataran ko basa sa ning atara walom fresh quality ning atara mo ya soton tol kono jan dorong momo bi jan ning ambe ta fo mo kili ya soto komi doka ya fo nyamin mammi mbota apollo fanan kono mo jamal ya soto atata fanan mu kulete mi alon ko ning atara komi mo kili ya soto jan dorong jankaro le mi alon ka katara fo nyoko na ke jan ning fanan be wuli la jang mo kili fanan sa soto komi nga fali min ay Dr. Shamila nyininka ada ya foko nying HIV mu jankarol ti mi alonko akabo mole balaka dum mo bala adun aya nyininka woto nyin jankaro mo sa soto no nyaadi de adun atata fo aya fay ko amanke jankarto mi alko amanke kurante mi alonko ning atare ni mo ka domoro ke palati killing isa soto no le ware ye mo muta ya jibe ya sumbu amanke ko fanan isa soto no le e ka mo fanan kata ka fon hani wo fon amanke silati mi alonko abe bola no mo bala ka tado bala amanke fanan ko ning atareni mo fanan dalita kachala Allah kacha dula amanke ko min iba soto ko min ngafo nyamin ning atara basa salem mo kilin sa soto nole hani nyimmanke kuranti mi alon ko aka sawun wa nyamale amu kuraneti mi alon ko ako ning atara be sawunna kabo mo la kata dola aka munta ko ning atara mo fulo ye futuwake jio min kabo muso bala woto ning atara muso ya soto asa dino kela le bojio jio kono ning atara fanan ke ya soto ye futuwake kamunta ko fanan ning atara ke ya soto dorong ase muso sawundi nole ako komi nunto fanan komi ning atara mo baramata ite fanan baramata mi jankaro nyin soto ite baramata isa sawu nole bar alhamdulillah o man siya ay sila do fo fanan ko ning atara komi nunto bayri jama ning atara tata lopitano to e ka nyim pengu kilingo mi yalon ko e ka di mola do bije ka fajindile ako pengu kilingo mi yalon ko e ka ay tandi mo jamal la e ka use mo jamal la moto wo mo kulete mi alon ko nunto ay nyin kuran asiyandile adun ninga tara mo kilin mo kilin pengu ye do pengu doron isa soto nole ako wada alhamdulillah say lopitano mi alon ko itata fo ninga tara mo kilin no mi ka pengu mo pengu kilin nom ako wato na tara itata lopitano to yaji ko ye mo pengu la ikoy ba dile le sakata ye fonyo ay sila do fo fana mi alon ko mo sa soto no ako wolom komin kabo bala ka di ala susu la dingola wara muso kono mata ning atara fana ngabe wulula ning atara nyin jankaro soto a wuluta doron dindingo fana sa soto nole ado ninga fana ndara ay jankaro nyin soto ba dingo susundi kan oto wo fana sa dino wadi ngolale but alhamdulillah ko silol le bije saying borol le bije minil ya lonko e ka dino kam muso mi ya lonko ninga atara ya soto kono mata abe wulula asa dingo tankandi nole hani kabi fana atenyi muso fana ase dingo susundi nole adunga ma soto asita fa e dinnandi lulu be soto moddingol be atese jankaro soto bar woddingol walte jankaro soto la oto Dr. Shamila nyine foko nyin jankaro ka sawun anu ka bo modo to kada do to adu nimbe dunna ka cha kono fanan be ka cha folale komi mosa tankano nyaadile komi basa ta soto adu adingo ma soto woto be ka cha sendila doctor la pour nga continue doctor. Dr. Shamila, I think it will be important to know also when somebody gets the virus, somebody the virus has entered into somebody through the means that we have talked about. Does he get ill immediately? Can you see somebody who is looking well and he has HIV, or would you know as soon as you see somebody who has HIV that this person has HIV? Okay, so when the virus enters the body, the virus multiplies quite rapidly. So that's why we say that the person is most infectious within the first few months of the virus entering. And that is the window period. We call it the window period. During that time, the normal test that we do, the rapid test, is unable to detect the virus. So during that time, the person may or may not develop, some of them will develop a mild infection, not infection, symptoms, mild symptoms like joint pain, fever, cold. They are non-specific. It can resemble a flu. So it's a flu-like symptoms. So afterwards, when the body has effectively fought the virus, for years, sometimes from 2 to 10 years, the person will not have any symptoms. Meanwhile, the virus is multiplying. And slowly, depending, some people in 2 years or some people up to 10 years, then they will start developing some symptoms which will make they need to be aware of, so that they can
be able to know the signs. In case they have not gone for voluntary consult and testing, which we will come, because everybody should know their status. Yeah. Yes. They'll be able to know that there's something wrong. And the doctors also, looking at the symptoms, will be able to know that this will need to do offer this person an HIV test. So looking at it, it looks very interesting to me. What you're telling us now is that this virus is really a very efficient criminal. Yes. Because what it does is that it is there. It has hidden itself, so that because the person looks well and is well, and the person can perform the functions that cause the virus to transmit, which is usually sexual transmission. And the person who is engaging that person also will see the person is well and will not have any fear. So it's a very interesting dynamic there. So what we are saying, in effect, two things we are saying now is that yes, even if you know somebody has HIV, you don't need to go miles away from them. You can relate to them the normal day-to-day activities. You can be with them, you can greet them, you can hug them, you can show them love, you can share food with them, you can share house with them, and all that stuff. But also, coming to sexual activity, you have to be very careful. You have to engage in what we call safe sex or abstinence. Can you tell us more about that? Okay, so because we said that HIV is transmitted by body fluids primarily through heterosexual sex in the Gambia, for instance, we will now, if you to go into prevention, is that what you want about prevention? Yes, so prevention, I think there are several types of different types of prevention against HIV, but the common message is that abstinence is the best thing to practice, and if the other things to do is to practice safe sex. And to practice safe sex means that there are different types of condoms. There's female condoms and there's male condoms. I think the first thing to talk about safe sex is your loyal partner, having one loyal partner, your wife or your husband, or something like that, isn't it? That's the first safe sex. If it is then it's your partner, then it's a partner that you are in a formal relationship with, and that one obviously it's your partner, so you don't need to have any kind of precaution, because that one is your wife or your husband. But we're talking about engaging in other forms of relationships. What we are trying to actually advise people is to abstain until you are inside a proper relationship. However, there are other means of prevention, so which is condoms. What we have noticed in the Gambia is that, and not only in the Gambia, it's unique, it's to everywhere, is there are condoms, and they're very effective for pregnancy and also for STIs, which HIV is one of them. However, the correct use of the condom is very important, and that is something that people have to know, meaning that if you want to prevent yourself from HIV and other STIs, you have to use your condom before penetration. So, but we find out that actual practice, when we do, like we normally do something called a behavioral studies to find out exactly how people are engaging in this preventive, using these preventive services, we find out that they're using the condoms, but they're not using them the way it's supposed to be used. So that's a big problem there, because you can get there is exchange of fluid from the very beginning, and that we need to stop if we want to prevent HIV. Okay, so these are some of the preventive mechanisms. Mbokk yi lu ma doon laaj suñ gan bi rek waati mooy ne ndekete bandi bu bon la, bu am planam dafa garaaw. Mooy ne benn mooy ne dina dugg sa yaram waaye du wane ne mu ngi sa biir yaram, te su nekkee ci sa biir yaram nag moom num dee mun a génnee ci yow dugg ci keneen dina la def ba nga xam ne di nga ko mun a def, parce que yow léegi nii doo feebar dal la jot, kenn du mun a xam ne am na lu la jot. Ba pare tamit waxoon nañ fii nii ñaari mbir la léegi nii waxtaan bi, mooy ne benn bi mooy ne ki nga xam ne dafa dem ba am feebar bi bañ xam ne am na feebar bi, kenn bu mu ko taajee boor. Mun nañu jëflante moom si jëflante yi yëpp. Mun nga koo jox loxo, mun ngaa lekka moom comme yi ñu waxoon noonu yëpp mun nga koo def, waaye ndekete tamit bul xool nit rek ne
foog ne kii nii wér na ngeen am yenn jëflante sakatuma si jëflante sëy yoo xam ne di nga ko defa moom nga yaakaar ne gannaaw daal mu ngi niroo ku wér rek amul benn feebar feebar bi moom lu mu ñu wax mooy ne si njëlbeen bi suy dugga sa yaram bi rek mun ngaa am lu mel ni feebar bu ndaw a ndaw boo xam ne sa yaram xëj na dina tànga nga yëg sa yaram a ngi métteeg yooyu noonu ay week rek mu bàyyi la su si jógee nag mun naa toog ci yow ay at yoo xam ne yow lépp loo xam ne def nga ko loo xam ne mun naa génnee loolu dugga ci keneen dina ko mun a xewal kon nag nit yi war nañ a bàyyi seen xel mu ne nag ci si gëstu yoo xam ne àdduna si yëpp gëstu nañ ko gis nañ ne daal bu njëkk bi nga xam ne di nga mun a aar sa boppa mooy ne feek sëyuloo feek amuloo jabar wala amuloo jëkkër nga jéem a moytu sëy ak keneen am beneen affaire ak keneen waaye nag su loolu munta am na ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko dee use mooy comme ay condom ak yooyu noonu waaye ñoom tam seetlu nañ ne sax nu ñoo jumtukaay yooyu naka lañ ko dee jëfandikoo am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñ naka lañ koo jëfandikoo parce que jëfandikoo bi ci njëlbeeni sëy bi nga ko war a jëfandikoo waaye doo xaar ba commencé sëy bi njëkka door koo jëfandikoo waaye loolu noonu foog naa beneen topic la boo xam ne suñ si duggee rek programme bi na jeex te bugga naa ñu jeexal ay topic yu bëri waaye ci gàttal lii la ñu wax ci mbir yooyu noonu Mariama mbaɗigol commin aliya muy ñamindoro nga falli ko ñing HIV mu jankar kurum baleti adunga mu jankarol ti mi ya lonko asitaran wo hada badingo balo kono la adung i moma long i jibe nyala i jatola asitaran wo jila tarama bading coming doctor ya fa ñamindoro amu jankar leti mi ya lonka kuru ya batale asadun ne balo kono la adu imam fenkala muta mo hanna te jibe la fanka subiko seka kurango yene bera wara kuranne bela amu koleti mi ya lonko natata coming doctor Shamila ya fa ñamin ning atara commencé taka dumbal wala dorong asek balo se kandino le fo tilidanta wara lokum fula bari ning atara bota wala dorong asetara no hadama dingo balo konole fo sanje jama janning mo fo ba kalamta la ko imari yenying jankaro sotole tamu jankar wolti mi ya lonka amu jankar kurumbaleti adu nga foko ninga tara ya soto comme minil be fota ina mari se kachanole ina mari se ilanole ina mari se domro kenola ninga ku jamal minifo ina mari se wokenola adu imman ku soto bitunga ay dokta nyininka ay dokta Shamila nyininka oto nyin jankaro aka keno nyadi la balo kono aya fayle ko amu jankar wolti mi ya lonko ning atara ya soto ise ifongo tankanu nyaming wolom tankar langol bijele minil ya lonko mol sa soto nole mol sa wokenole pour que fangol makoy ako coming tankar folo mo minti walam ning atare nyin jankaro soto ise fata futu wala in momi ya lonko manke la musoti ise fata futu wala ini momo mi ya lonko ina man kuben ise futu wala ndikara la fo janning ibe mo soto la mi ya lonko yanyi ni komi la muso ya lonko ate killing wadrane be tarlebu la dungi ni wo mari dorane be futu wakela ako fulan jango dum silo le bije mi ya lonko mulka atale naka e kadu ko kenala walam coming condom bijele musol ye condom sotole kel fana ye condom sotole o mu kulati mi alon ko isa tan wala ning atarete mariya jankaru soto isa wo tan wala pour ka futuwake adun watare ma sawon bari ako coming e tolla kiskisi roto dunya kiskisi roto ya yitandi ya jeko coming hani fabi condom bijele bari mol nyanta ka a use nyami buka woke mi kaje do bije ako ning atare nyanta ka futuwake ite mariya nyi jankaru soto nyanta ka futuwake janni be futuwo fango kumasila e mariya nyanta ka nyin condom nyi use them but ning atara mol bije sangi katale fo futu wonyin tema yaje ko nyanda ka use the woto womo kulati mi alon ka man jankaro tala duniya kono aka jankaro nyin la fale woto wala tinne ko ning atara momo nyin jankaro soto drong isa kata ye follow ye futu wotu je follow fo janning ibe mo sotal mi alon ko ibe dannate dronella ka futu wake adun hani ka bi drong silol bije le mi alon ko ba ka chala le fanan woto nyin do ka Shamila wala fo nyin lem siloti mi alon ko mol si fango tankanole doctor. Dr. Shamila, before we go into these symptoms and how this presents in people, I just want to touch an ethical issue. As a surgeon or as a doctor, is it ethical for me when I know somebody has HIV to say, you know, look, I don't want to expose myself into risk, so I'm not going to treat you? How does the WHO look at that, and how does ethics, medical ethics, look at that? Actually, we cannot discriminate anyone based on the infections they have or illness. Everybody has the right to have health care, and that's a human right issue.
And for HIV, one of the as why the epidemic is taking so long, and why people, even though there is something as close to treatment as possible, in fact, when you start the treatment, the virus becomes undetectable. So that's almost like a cure. Even though we have effective medications, people are not coming out to assess this medication. People don't even want to know their status. I want to ask you whether both of you have tested recently. So even healthcare providers, it's not everyone that goes out to test the HIV. So and if you don't know your status, you cannot get your help. You cannot get help quickly. You cannot also prevent other people from having, because if you know your status, then you can take preventive measures. So despite that, things are not moving forward. It's because of discrimination. Like you said, we need to show these people that we cannot get HIV by doing the normal things we're supposed to, we can do for them. So by showing them love and affection and caring for them, and once we start discriminating them, because that is what we are seeing in the communities, and the theme that brings me to the theme for this year is communities. We are focusing on communities. The theme for World AIDS Day is communities can make a difference, because actually, despite everything that is there for HIV right now, there is still a barrier to assessing the treatment for these patients. Patients are being stigmatized, they're not coming out because of how community perceives them, even how families can perceive their dear ones. I think I'll take you onto that in a bit on the stigmatization part of things, because I think it's very important that we talk about it in details. And unfortunately, we also find that stigmatization and discrimination happens in healthcare facilities as well. So patients may have something that otherwise they would have been able to get their treatment done or procedures done without any discrimination, but they have been denied some of these basic rights, and HIV should not be looked at as a life death sentence or life sentence. It should be looked at just like other diseases like high blood pressure, hypertension, hypertension, diabetes, cancers, just chronic illnesses. And so healthcare providers should not discriminate and deny these patients their right to treatment. So there is a bill that legally, it's in most countries, to protect the rights of these patients, so that they are not denied this basic human right needs. So well, that's very important to know, because then that is part of the stigmatization that you're talking about. So if somebody knows that if I disclose my disease to the healthcare professional, they will change their attitude to me, the way they treat me will be different, then they will feel insecure, and that is one of the reasons why they will not come out I mean, personally, I'm a surgeon and I have operated a lot of people who have HIV, and I'm proud to say that here, that I don't even hesitate, because we take the normal precautions that we take with everybody, and having talked to you now and you highlighting the fact of the window period, sometimes we may think somebody doesn't have HIV and operate on them, and we don't know what status they have. So there is no difference, and we should not make it a difference. And this program is not listened to only by lay people. Some professionals also listen to this program, and that is why I found it very necessary to bring this up. But now that we've talked about that, maybe probably I should translate this before we go into something else, because there's another question to go and time is fast running out. But I promise that this is not the only time that we're going to talk about HIV. We will bring some other guests. We'll bring Dr. Chamila again. We have only about 5 minutes, and we will be able to talk about those things. So I will translate this in Wolof now. And we will see whether we have any more time to discuss anything, but it's a very interesting discussion, Mariama, today. mbokk yi lu ma laaj Dr. Chamila léegi nii lu am solo la, mooy ndax programme bi nii nekkul ne nit yu xamut rek ñoo ko dee déglu, ay docteur a nga koo déglu, ay nurse a nga koo déglu, te baax na yéen yi ñu dugga ci seen liggéey bi ci seen boppa. So lu ma ko laaj mooy ne ndax dagan na, wala ndax nekkul ne dagan na ci, waaye ndax luwaa nangu na docteur su xamee ne kii nii dafa am feebar bi mu bañ koo faj.
comme léegi nii suma maas yi nga xam ne damay opéré te su nekkee yaa ngi opéré nga gaañu ba pare tam kii nii koy opéré noonu deret a ngay génn ci moom mun naa am feebar bi ñëw ci yow ndax man luwaa nangu na ne gannaaw xam naa ne kii dafa am feebar bi rek ma bañ koo opéré moom lu mu wax mooy ne luwaa bu am ci dëkk yu ëpp yëpp ci àdduna si mooy ne loolu noonu luwaa nanguwu ko ñëpp nga war a faj comme noo dee fajee ku amul feebar boo xam ne bu mu munti am war na koo am kon loolu war naa dalal xel yi ñi nga xam ne ñu ngi am feebar bi ne waru foo dem pour nga faju nit yi war nañ laa faj soo soxlee opéré war nañ laa opéré comme keneen parce que garab yi am léegi nii comme nu mu ko waxee rek garab ya li nga xam ne soo ko naanee dafa mel ni amuloo feebar xëj na du ko faj ba mu génn set wicc ci yow waaye fekk yaa ngee naan garab yi dafa mel ni amuloo feebar dafa mel ni nag time baa ngee ñëw jeex si fooguma ne dinañ mën a waxtaanee parce que yu bëri lañ war a waxtaanee war nañu waxtaanee feebar yi nga xam ne HIV su ñëwee moom mandarga yi nga xam ne soo ko gisee ba dem lu ñoo ooyee AIDS bi nga am ko dinañ ko war a waxtaanee war nañu waxtaanee mbiri tegee boor bii ni lu ñoo ooyee stigmatisation war nañ cee dugga bu baax a baax war nañu dugga ci faj mi tamit yan façon yi faj moo am léegi yan mooy faj yu ees yoo nga xam ne am nañ yan façon yi faj lañ am ci Gambia fan lañ ko dee fajee ci Gambia yooyu noonu yëpp war nañ cee dugga waaye fooguma ne tey dinañ ci mën a dugga waaye programme bi dinañ ñëwaati ñu dugga ci yooyu noonu yëpp nu maa def rek mooy dinaa bàyyi Mariama wax boobu noonu dafa mel ni su nekkee ne dem na ba wax loolu noonu lu ñoo mën a def rek xëy na dinañ bàyyi docteur Shamila waxam bu mujj den ñu door a mun a tëj programme bi pour tey mbaɗigol coming nga falde ñamindo ron bi naka ñaɓe tilindin HIV jankarol adun aliyamuy docteur e miñinin ka docteur Shamila ñinin ka min no doron coming ate famu docteur rol te miya lon ko ala do ko jama ñatilinta pour kamol saladi wala kamol operate aya ñinin ka fo loi sontale coming ning atara moy ñin jankaro soto ete mu docteur roti yebang ka jara wara yebang ka operate ma docteur Shamila e min fay doron ma hadamadi wo hadamading ye ñantolle soto adun luwa mawo sembodi docteur wala pour ning atara moye jankaro soto ka foko amanta a jarala bayri amu kuranati mi ya lonko amanke ko ni hadama dingo jibe isa long adun amanke kuranti mi ya lonko ni ya soto doron ning atara yete amari operative ba soto dal adun amu kulati mi ya lonko amanya naka momo ye ñin jankaro soto doron kala ndikarala ka foko manta a jarala oto luwa ye ay sembodi momo la mi ya lonko e kuranta doron isa sata e lata jara rola doron docteur luwa e sembodi la pour ya mari jara bayri mari te fana ñantol min soto atew mari wo ñanta killing wala soto pour mari e jara roke woto coming aya fo ñamin doron ñin silo lebije adunga mari e luwa soto ay sembo soto pour ka kuwa ku ke doron lafta ka ke a ñanta ka ke nole adunga mankolo ke ekole ya ku soto je woto wato min bije amansiya adu ñanta ka dun ku jamal le kono ñanta ka dun jara ro kono le anin ku jamal mi ya lon ko coming afa ñami ñing jankaro jarta kacalale adun jikita ko bita kala lun lamoti pour nga ñing kaca bayri kaca kumma balom bari janning wato bita drong be kaca sinti la docteur pour a sinti docteur Shamila la asa min fo kuma la bangota wo fo jiber lali. Well, Dr. Shamila, as you can see, time is not on our side. But we have discussed some very important things, but there's lots more that I'm sure you need to discuss, things to deal with the community focus that you wanted to talk about, things to deal with the stigmatization issue, access to treatment, the new treatments. There's so many things to talk about, but time is not on our side. So I will just promise our viewers that you will come back here and we can continue this discussion because it's a very important thing. But maybe just your last words for today before we say bye-bye to our listeners and viewers. Thank you very much. My last word to everyone is that HIV now has very effective and very efficient treatment available in this country. The Gambia has almost everything that is for HIV, both prevention and treatment. And we need everyone to come and access these services. But before you access these services, you have to know your status. So these tests for HIV tests are available free in all health facilities, and you can go in, walk in, and say I want to have an HIV test, and it will be done for you. And within a few less than an hour, you will have your results. So know your status,
And if you are positive, know that it is just like any other illness. You can live a normal life like everyone else, and you can die a natural death at the end of the day, and may not even be because of the virus at all, because there are very, very efficient medications, and they are free of charge for Gambia. Thank you very much. I think that is very nice to know. mbokk yi baat buñ mujjee bu ñu Dr. Chamila wax fii nii mooy ne na ñëpp xam ne HIV léegi nii am na garab yoo xam ne soo ko fajee dunda bu normal ngay dunda, xëj na du génn ak ba jeex set wicc sa yaram, waaye di nga dunda bu normal, te garab yaa ngi am, test yaa ngi am. mu ne nag képp ku nekk ci àdduna si nag léegi war naa xam moom ndax am na ko ndax amu ko, nga xam ne su ko amee mu mun a faju. foog naa ne loolu la Baye Mariama wax ci Mandinka mu tàggu mbokk yi den ma tàggu mbokk yi ñu mun a dem ba beneen yoon. mbaɗigol Dr. Chamila kumala bang wala kam mol yamar ko nyimu jankarta mi ya lonko saying borol bijele minili ya lonko ka mol mako ile ning atre yin jankaro soto pour yela balu ke balu ku nyima ke comme mol be ka kenya me minili ya lonko ma soto adun saying ya fele comme ning atra ya soto ilafta mobe dorong yedta lopitano to se tamano jele yedun ani ni tata je se jibe no le kayelo kiskis adun ate montoro wati klingo tangosila pour ka longo to momo ya lonko doro bije dorong yakata yeta yenyen teske adun ay borol soto le jara ala baraka Allah la mo ñima la fa lokun kete. Thank you very much viewers, jërë ngeen jëf fi ba beneen yoon.